ka ngaro nei. Wahau angiangi ngā pae o ngā iwi katoa. Ko ngā kāhu e rua, no runga mai o takapara whau, e rā, wataka ki te pō. E aku rangatira, Clay, ko rua, o Papa Grant Hawk. Haere aku rangatira, haere. Moko whiti atu ki taupiri kūao, hine i pū āwai, e hine, haere, haere. Koutou e ngā mate o te wā, haere i te au kume, i te au roa, i te au te hoki mai anō, haere ngā mate, haere. Kei ngā pou o tōku whare wairua, hoki wairua mai, hoki wairua mai. Ki ngā pou o te aho matua, neni tuki. Nāu te kōrero, kia mau ki te aka matua, te toi huarewa tipua. Whaia kā te ringa te hei kōkō. Nāu te ringa i whakairo i te aho matua me ōna wāhanga e ono. Nāu i whakamahara i a mātou kia kimihia te mea ngaro. Ki te pou o tōku reo Māori, hori te pou. Granddad. Nāu taku reo. Nāu i tūhoe ai tōku arero, nāu i tūhoe ai tōku ngā kau, i tūhoe ai ahau. Ki oku pou o te ao haka. Koro ngā pō, korua ko kui pīnia. Nā korua ngā rangi me ngā kupu i tito, i manai anō te kōrero. Ki te wātea te hinengaro me te kaharere o te wairua, ka taea ngā mea katoa. Kei ngā pou o tōku whare o ngā tūmanako. Whaia arapera, whaia hinerapa, Neni June, whaia Barbara, Ricky. Koutou aku titi raukura me aku iti raukura kuariro ki te pō. E mura tonu ana te ahi nā koutou i tautou i tō tātou pā. Anei, wakawea mai e mātou ki kone ki tēnei whare, i tēnei rā. A kāti, ki ngā pautoko manawa o te Pāti Māori. Whaia tāri ana, korua tahi, ko taku tai moana. Mārei kura mārire, ngā kau māhaki. E kui tari, nāu a whānau ora, i ohia ake i te kore ki te ao mārau. Taku tai, i whāia e koe ngā mahi ararohenga. Kia whai poko hiwi pono ai ngā whānau o tō tāua rohe o Tāmaki Makaurau. Ko kōrua ka noho hei ihopu manawa kia au o tira kia mātau o te Pāti Māori e apa kura tonu nei. Nei ka mihi, nei ka tangi. Kia whakatipehia ake i konei, he rārangi maunga, tūtonu. He rārangi tāngata, ngaro noa. Tau āraitia te pō, tītoko ki te ao mārama, e ngā uru pā o rātau mā, tēnā koutou katoa. Whakakauake te kauai kahika o kiwa. Te ariki nui, kuini ngā wai hono i te pō, tūmaira. Tūmaira koe i runga i te ahurewa tapu o tō pāpā, o tō kuia, o tīpuna kua riro ki te pō. Tūmaira koe hei ta pairu o te reo Māori. A tēnā, kia whakatino rangatiratanga tia e au tō tāua reo, ki konei, ki pāremata, ki te ao tōrangapu. Ko te kuini Māori hei whakamarumaru, ko te kīngitanga hei whakaruruhau mō te mana Māori motuhake, rire, hau, pai Māori. E te ariki hou o tūwhare toa te rangi māheu, e tū. Kia whitiki nei hokoe te ihi o tō pāpā, te mauri o te iwi, te hana o ngā waiariki. Nau mai rā koe te whatu o te whare o te heu. Rarau. Te ātiawa, taranaki whānui, ngā titoa rangatira. E ngā reo whakahei no runga mai ngā maunga
nui atara, ta tuatu ki mua upoko ki ōtaki, tai atu ki rangitāne ki te wairarapa. Tēnā rā koutou e ngā matamata huanga e ngā mana whenua o ēnei whenua. Whakatau mai I taku iti I taku rahi. Whakatau mai a mātau ngā waiwai tapu. Whakatau mai I taku whānau, I taku hapori tēnei kua tau mai. Mihia a mātau mokopuna. Mihia ngā tamariki o te kōhanga reo me te kura kaupapa Māori. Mihia o rātau mātua, o rātau Pākeke. Mihia ngā toa o te reo Māori. Tai atu ki ngā pākaiahi me ngā mana tike o Tāmaki Makaurau. E hara. Mihia te uru kahika o Tāmaki Makaurau tēnei kua pai mai nei. Mihia o ku pāpā. I konei, I ngā tau I mua, hei aha, hei kauaka, hei māngai mo ngā iwi Māori I mua. Mihia te mata kirea o te rangapū tuatahi o te pāti Māori, wa aura ki mai. Anei a tā pāpa Peter Sharples, me ana apataki e tūtonu nei, te whare o Hoani Waititi marae e tau nei, e mihi atu nei, tēnā koutou katoa. A kāti whakatau mai I a hau, I te mema pāre mata hou o Tāmaki Makaurau. Oriini Kaipara. Ko te teina, a rāwini a rāu ko te raina. Ko te tuahine a hakaraia. Ko te whakapākanga a Shirley te pou rāu ko Eriwera Kaipara. Ko Gary Gray, taku pāpā whakaangi. He mōkai a hauna hōri rāu ko te auta te pou. He mokopuna hoki a hauna wii kepa rāu ko kaira te maioha Kaipara. Ko au te māma, pai tawhiti, o te ao mihia, o te niko, o ngā rongo kahira. Ko au hoki te kuikui o Puaroa. He uri a hau no hine pū kohurangi, no te kurai monoa, no wairaka, no hine te ariki, no hāhuru. Ko au te wawata o te o kahurangi, te tūmanako o rangi tōwhare, te kauae o pare huia. Ko au ko ngā tiawa, ko au ko tūwhare toa, ko tūhoi, ko ngā tirangi tihi, ko ngā pōtiki, ko te hapū one one. E te pika e te whare, e aku mema, hoa haere I tēnei whare, hāputa I te motu whānui, koutou e ngā maunga whakahi o ngā tīpuna kai te pō. Anei ahau e mihi atu nei kia koutou, tēnā koutou, tēnā tātou. I am Oriini Kaipara, Member of Parliament for Tāmaki Makaurau. Greetings, everyone. I'm not going to stand here and tell you about the impacts of colonisation on whānau, hapu, iwi, and even on me. That story is well documented. One only has to turn to the Hansard to see in plain black and white how this government and past governments have perceived our people. Instead, I will speak of resilience. The resilience of Māori. The resilience that has carried us through generations of struggle and survival. The resilience that has shaped me into the woman, the mother, the grandmother, and now the Member of Parliament who stands here before you today. Te reo Māori, tikanga, kura kaupapa, kapahaka, the arts, heck, even matariki. None of it survived by accident. It all survived because we fought for it, Māori and non-Māori alike. We've been fighting for a very long time for te reo to survive and thrive. In 1970, ngā tamatoa and ngā kaiwhakapūmau I te reo lobbied for the introduction of te reo Māori into all schools. 2 years later, the Māori language petition, signed by over 30,000 New Zealanders, was carried to the very steps of this parliament. Ordinary people
people, extraordinary in their vision, stood up to say the language of our tipuna and of this whenua will not die. In 1975, 3 historical events took place. Dame Whina Kupa and Te Rōpū Matekite, they led the biggest land march of its time from the top of the north to those very same steps. The Waitangi Tribunal was established, and I acknowledge the Tribunara who are here commemorating their 50th anniversary. The third was Te Wiki o Te Reo Māori. It also began that year. Here we are, 50 years later, celebrating, but with eyes wide open to the realities both institutions face right now. May I remind everyone in this house and out there that in 1975, just 5% of all Māori school children could speak and even understand their own mother tongue. 5%. Ruatoki stepped up first. They became the first bilingual school in the entire country in 1978. That was also the year of Takaparafo, Bastion Point. E kore rawa mātou e wareware. A year later, iwi and hapu gathered near here to plan strategies for the survival of Te Reo. Te Ātārangi was born. In 1980, Hoani Waititi Marae opened its doors for the very first time, becoming home to many West Aucklanders, including myself and my whānau. That same year, the Kohanga Reo movement was born in Ngārua Wāhia. In 1982, the first Kohanga Reo Puke Atua was opened in Wainui Omata. Later, former politician and Māori broadcaster Derek Fox, he delivered the very first televised news bulletin entirely in Te Reo Māori. Te Karere was born, and so was I, in 1983. Still young. These acts of resilience, they were critical to our existence and our success. Then, and still now, we created more than a movement, we built community. Community is what established the Kura Kaupapa Māori movement, which is here in this house right now. In 1985, the Kura Kaupapa Māori o Hoani Waititi Marae opened. A dream once whispered became reality. A place where tamariki could grow as who they were born to be, unapologetically Māori. A nei ngā titi raukura o Hoani Waititi Marae, a nei ngā raukura o te aho matua, ngā moko puna rāwiri rai te rūnanga nui o ngā Kura Kaupapa Māori, kua tae mai, a nei te apōpō, a nei te tirahu, kua tau. The fight for Te Reo didn't end there, Mr. Speaker. That same year, the Waitangi Tribunal heard the Te Reo Māori claim Y11. It confirmed what we always knew, that Te Reo Māori is a taonga guaranteed protection under Te Tiriti o Waitangi. This led to the establishment of Te Taurāwhiri Te Reo Māori, the Māori Language Commission. What followed next was Te Māngai Pāho, Whakaata Māori, and many other Māori language revitalisation efforts that still stand today. Tēnei Te Reo Māori, Te Toitu Tonu nei. I honour our Pākeke who did not speak Māori. All of you who know and who carry the ache of disconnection and ensure that my peers and I would never feel it. Just as they stood for me, so I now stand for our tamariki and our mokopuna. Thank you for the sacrifices you made. Thank you for the ridicule you faced and for the courage that you showed in your commitment to a better life for us. When I stand in this house, I do so as not as a survivor of colonisation who made it in the Pākehā system, but as the product of Māori resilience. We are the culmination of dreams, of purpose, of hard work and intention. We are here by design. Every single one of us who walks our own real journey is the beneficiary of the efforts of all those who held and still hold the line for all of us today. We embody
me everything they stood for, all that they dreamed of, and all that they hoped for. I've broken barriers, but now I choose to break cycles. I've covered stories, and now I choose to change them. I've competed at the Olympics of haka. I've taken haka to the Olympics. I've introduced te reo Māori into every space I've walked in, and I have no intention of stopping now. Some say te reo is another act of resistance. For many of us, it is our way of life. It just is. The Aotearoa hou I aspire to is free from racism, from discrimination, from trauma, and from unnecessary suffering. The Aotearoa hou I see is vibing, it's thriving, growing and going forward, not backwards. Kia whakatō muri te haere whakamua. I walk backwards into the future with my eyes fixed firmly on our past. E te pika I entered this whare in my hand holding te ahu matua, the values and principles coined by the people who mentored and who shaped who I am today. They're in this house, many of them are not. I also enter on behalf of Takutai Tash Kemp, my predecessor, my tuakana, and I hold firmly in her honour and that of her whānau all that she carried, all that she meant, not only for Tāmaki Makaurau, but all her people who continue today to grieve for her loss. I stand here proudly for Tāmaki Makaurau. To my own whānau, aunties, my uncles, my cousins, my nephews, my nieces, everyone, I hear you. Kei te pai. Thank you for being here with me. I know how unnatural this is for all of us, but trust, we've got this. I've got you and you've got me. I wonder what my mum would say if she were here right now. I know she'd be beaming and saying something like, "Go, my baby." She's here, I know, and I really do hope to do her proud, and all of our whakapapa proud. To my hapai, all my pillars of support, kaori ia rika aku mihi kia koutou. Jen, Faye, Ray, Mahanga Ngira, Donna, Rahira, Cows, Maria Pare, Parekura, Paparangi, Aotekei o te waka whānau, tai atu kia koutou kerea mama in the US of A right now. Thank you for having backs, guys, and for joining me on this journey. We made it. You did this. E kore te puna o mihi e miniti. To the other members of this whare know this. We will debate, we will challenge each other, we will disagree. And I will wrap it up, everybody. I will wrap it up, everybody. I started and now I end with my coho. I end my coho with a poll of the bellboard to remind us, especially now during spring, that even the smallest of us can achieve greatness. Just like the bellbird dared to ascend the tallest kahikatea, we can and we will. Korihi, korihi, ko. Iti rea rea, tei tei, kahikatea, tataea. Korihi, korihi, ko.
guarantee was that would not be taking place. The House is suspended.